Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTSbro chủ đề trọng tâm của giáo dục đại học. Đề dự đoán cho quý 2 năm 2023. Đề bài cụ thể như sau: một số người tin rằng giáo dục đại học nên tập trung vào các kỹ năng để phục vụ cho việc tuyển dụng sau này. Một số khác tin rằng giáo dục đại học chỉ nên tập trung vào nghiên cứu học thuật. Thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân của bạn. Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau. Phân tích đề, tìm ý, lập dàn ý chi tiết, bài viết tham khảo, phân tích bài viết. Trước hết trong phần phân tích đề, chúng ta đi xác định 3 yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể là gì và cuối cùng là đối tượng của bài viết. Đề bài này yêu cầu chúng ta viết về trọng tâm của giáo dục đại học là dạy người học các kỹ năng nghề hay là tập trung vào nghiên cứu học thuật. Câu hỏi cụ thể là thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân. Theo kinh nghiệm dạy của mình đối với dạng bài này thì hầu hết học sinh của mình đều gặp khó khăn hoặc không đưa ra được quan điểm cá nhân. Thay vào đó các bạn hay chọn hướng là nghiêng theo một quan điểm trong số hai quan điểm của đề bài. Thực ra mình không hề khuyến khích cách làm như vậy. Nếu như là dạng đề bạn đồng ý hay phản đối quan điểm thì bạn mới nên trả lời là tôi đồng ý hoặc đa phần đồng ý hoặc phản đối. Còn nếu đề bài hỏi bạn đưa ra ý kiến cá nhân thì bạn cần đưa ra ý kiến cá nhân. Bạn hãy đặt mình vào vị trí của người chấm bài, nếu người ta hỏi ý kiến của bạn là gì mà bạn trả lời là tôi đồng ý với người A hoặc tôi đồng ý với người B thì đây có còn là quan điểm cá nhân của bạn nữa hay không? Thế tóm lại là bạn nghĩ như thế nào? Khi quá bí ý kiến, bạn có thể chọn một giải pháp cứu cánh, đó là diễn đạt lại một quan điểm mà đề bài đã cho mà bạn cảm thấy mình đồng tình hơn và lấy đó làm quan điểm cá nhân của mình. Trước khi đi vào phần sau chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. Đối với dạng bài thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân thì cách triển khai bài không hề khó. Mở bài các bạn đưa ra ý kiến là phải có cách tiếp cận toàn diện đối với giáo dục đại học. Đoạn thân bài 1, chúng ta sẽ thảo luận về quan điểm thứ nhất và đưa ra lập luận bác bỏ. Đoạn thân bài 2, chúng ta sẽ thảo luận về quan điểm thứ hai và cũng đưa ra phần lập luận bác bỏ. Kết bài chúng ta khẳng định lại một lần nữa quan điểm cá nhân được nêu trong mở bài. Trong phần mở bài có hai điều mà chúng ta cần phải làm được, đó là: 1. Giới thiệu được chủ đề. 2. Đưa ra hướng triển khai bài viết và quan điểm của người viết. Phần thân bài 1, chúng ta thảo luận về quan điểm đầu tiên, đó là giáo dục đại học nên tập trung dạy các kỹ năng nghề nghiệp cho tương lai. Để thảo luận về quan điểm này, mình đưa ra 3 ý phát triển. 1. Đưa ra lý do vì sao lại cần tập trung dạy các kỹ năng nghề, vì thị trường lao động cạnh tranh và cần những kỹ năng công việc thực tế. 2. So sánh, những sinh viên ra trường mà có kỹ năng thực tế thì sẽ có cơ hội có việc làm cao hơn là những người không có. 3. Đưa ra ví dụ, các bạn đưa ra ví dụ về các khóa học nghề hoặc các chương trình thực tập của trường đại học đã mang lại cho sinh viên kỹ năng nghề nghiệp và giúp họ được tuyển dụng ngay khi ra trường. Sau đó chúng ta đưa ra phần lập luận phản biện. Phản biện ở đây không có nghĩa là phủ định hoàn toàn quan điểm giáo dục đại học nên tập trung dạy các kỹ năng nghề nghiệp cho tương lai, mà là đưa ra những luận cứ luận chứng để chứng tỏ rằng tại sao bạn lại không đồng tình với quan điểm này, quan điểm này còn có điều gì thiếu sót, quan điểm này còn chưa hợp lý ở chỗ nào, tại sao quan điểm này chưa toàn diện. Bạn hãy tự đặt ra cho mình những câu hỏi như trên để có thể tìm ra được những luận cứ và luận chứng thuyết phục cho phần này, đặc biệt là khi lập luận hãy đưa quan điểm cá nhân của mình vào để liên kết chặt chẽ quan điểm này với phần mở bài. Theo như ý kiến cá nhân ở mở bài thì việc chỉ có kỹ năng nghề thôi là chưa đủ. Vậy chúng ta có thể đưa ra các luận cứ như sau: việc không chú trọng tới phần lý thuyết sẽ khiến học sinh không được rèn luyện tư duy phản biện, từ đó hạn chế sự phát triển cá nhân, hạn chế phát triển tư duy, khó nắm bắt các nguyên tắc, nguyên lý chung. Từ đó bạn đưa ra quan điểm là giáo dục đại học cần phải nuôi dưỡng sự sáng tạo, trang bị cho học viên kỹ năng giải quyết vấn đề, mở rộng tầm nhìn của học viên về thế giới. Và việc chuẩn bị cho công việc sau này, dù quan trọng nhưng không phải là mục đích duy nhất của giáo dục đại học. Phần thân bài 2, tương tự mình cũng sẽ đưa ra các ý bổ trợ cho quan điểm giáo dục đại học nên tập trung vào nghiên cứu học thuật. Ở đây mình đưa ra ý so sánh, khi nghiên cứu học thuật thì học viên sẽ hiểu sâu rộng về lĩnh vực học thuật mà họ được đào tạo, từ đó có thể thích nghi với các ngành nghề khác nhau của lĩnh vực đó, hơn là việc bạn chỉ được đào tạo kỹ năng cho một việc, nhưng khi phải làm một việc khác thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa với một số người họ có niềm đam mê với nghiên cứu học thuật và thực sự muốn theo đuổi nghiên cứu. Sau đó bạn lấy ví dụ về một số lĩnh vực nghiên cứu học thuật và nhấn mạnh nghiên cứu học thuật là nền tảng, là cơ sở của mọi hoạt động thực tiễn và công việc sau này. Phần lập luận bác bỏ của thân bài này mình sẽ phân tích luận cứ là việc chỉ tập trung nghiên cứu học thuật có thể dẫn tới lơ là đào tạo kỹ năng, từ đó gây khó khăn khi đi tìm việc. Từ đó nhấn mạnh quan điểm cá nhân là giáo dục đại học phải chuẩn bị kỹ càng cho sinh viên để đáp ứng các yêu cầu thực tế công việc để họ có thể thành công sau này. Kết bài một lần nữa bạn khẳng định lại là giáo dục đại học vừa cần phải tập trung nghiên cứu học thuật vừa phải trang bị những kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Các bạn hãy nghiên cứu dàn ý chi tiết trên và dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài luận, sau đó tham khảo bài viết mẫu cho dàn ý này ở phía dưới nhé. Differing perspectives exist regarding the emphasis of university education. This essay will discuss both viewpoints and present a nuanced opinion. In my perspective, while equipping students with employment skills is vital, a balanced integration of practical skills and academic study is crucial for a comprehensive education. Firstly, there are those who assert that university education should prioritize future employment skills. This perspective is motivated by the competitiveness of the job market, which demands practical proficiencies. Attaining these skills during university equips students with a competitive edge. For instance, specialized technical courses and immersive internships provide hands-on training and directly prepare students for specific career paths. However, overlooking critical thinking and personal development can be a drawback of this approach. A narrow focus on employment skills limits intellectual growth and comprehensive understanding of various disciplines. To my mind, nurturing creativity, problem solving, and a broad understanding of the world should be the core objectives of university education. While job preparation is important, it should not be the sole purpose. On the contrary, there are others who argue that university education should solely concentrate on academic study. They contend that a holistic understanding of various subjects enables students to adapt to professional fields. Academic study allows students to explore their interests and cultivate a passion for learning.
For example, the study of philosophy, literature, or history nurtures analytical thinking and effective communication, which are valuable in any career. However, I contend that the absence of practical skills may hinder employability. In the current job market, employers seek candidates who possess both theoretical knowledge and practical abilities. Insufficient job skills may pose challenges to employment opportunities and hinder career advancement. Therefore, universities should equip students with the practical demands of the workforce to ensure their success. In conclusion, equipping students with future employment skills while providing a solid foundation in academic study is imperative. My opinion is that practical skills and intellectual growth should be seamlessly intertwined. By emphasizing the significance of acquiring practical skills and nurturing personal development, universities can prepare students for both the demands of the job market and a fulfilling intellectual journey. Các bạn xem lại một lần nữa bài viết nhé. Mình sẽ viết thêm một bài mẫu nữa để mọi người tham khảo. Với dàn ý này mình sẽ không đi vào phân tích cụ thể nữa. Bạn hãy tự nghiên cứu thật kỹ về dàn ý và cách triển khai của dàn ý này, sau đó dành ra 30 phút để viết bài luận hoàn chỉnh cho dàn ý này nhé. Sau đó, bạn hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. The role of university education in preparing students for the future is a topic that elicits ongoing debate. While some argue for the utmost emphasis on employment skills, others advocate for a strong focus on academic study. In my view, a holistic approach that harmoniously integrates both aspects is indispensable for a comprehensive university education. A myriad of individuals opine that emphasizing employment skills in university education offers innumerable benefits. This approach enables universities to meet the burgeoning demands of rapidly advancing industries, such as artificial intelligence and robotics, which require specialized knowledge and practical expertise. By centering on these skills, universities can equip students to thrive in emerging sectors, augmenting their overall employability. For instance, graduates well-versed in AI and robotics are better positioned to secure employment in high-demand fields. Moreover, an emphasis on employment skills heightens the likelihood of graduates finding meaningful employment, thereby reducing unemployment rates and fostering improved economic growth. However, it is crucial to integrate practical skills with theoretical knowledge to avoid a narrow skill set. I believe a well-rounded education that seamlessly blends academic study with vocational training equips students with a comprehensive and adaptable skill set for various professional contexts. On the other hand, certain individuals contend that a robust focus on academic study in university education is pivotal for a well-rounded education. Furthermore, it nurtures critical thinking and analytical skills, which are indispensable for intellectual growth. Courses in humanities and sciences encourage students to analyze complex issues, think critically, and develop a broader perspective. These skills are priceless for tackling societal challenges and making informed decisions. Moreover, academic study serves as a catalyst for innovation and research, thereby contributing to societal progress. Nevertheless, critics argue that excessive focus on academic study may create a gap between education and real-world application. However, this gap can be bridged by integrating practical elements within academic study. To my mind, incorporating internships, industry projects, and case studies allows students to apply theoretical knowledge in practical settings, ensuring academic study remains relevant and applicable to real-world scenarios. In conclusion, prioritizing employment skills enhances employability, while academic study fosters critical thinking, innovation, and societal progress. I believe, by integrating practical elements, universities bridge theory and practice, equipping students for future success. Hy vọng với phần giải chi tiết với hai bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS Writing 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé. Xin cảm ơn.